Oi. E aí, galerinha? Vou dar uma parada aqui. E aí, galerinha? Acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Ah, vamos lá. Está tudo online. Fazer uma paradinha diferente hoje. Jogar isso aqui pra cima. Ai, bagunçou tudo. Maldade. Maldade. Beleza. Tá bom, tá bom. Abri aqui o YouTube. Voltei com a webcam. Espero que esteja boa a imagem. Eu tô com uma das lâmpadas aqui amarelas do teto com problema. Ela já foi trocada e ela continua com problema. Então, danou-se. Tem que trocar essas lâmpadas. Eu tô chegando à conclusão que eu vou ter que botar uma lâmpada. Eu vou ter que trocar todas essas lâmpadas desse lado aqui. Agora eu fico com medo de botar uma outra lâmpada aqui e ela danificar. Se bem que essas duas que a gente trocou aqui e botou ali vieram da cozinha, que elas vieram aparentemente com problema. As duas já deram pau. Ou a marca que é muito ruim mesmo. Pode ser isso também. Né? Beleza, acho que eu já mandei todos os links em todos os sites. Está tudo on. Famoso pai tá on. Vamos lançar o navegador aqui. Tela de baixo. Seguinte, galera. Domingo eu começo assistindo Wham Bam Tesla Cam. Wham Bam. Não sei se é Wham Bam. Eu até comecei a assistir, eu falei, bicho, vou gravar. Só que quando eu prestei atenção, tinha 50 minutos. Então, não tá no início do vídeo. O que na verdade no final não é um problema. É uma solução. Ah, vamos ver aqui. Eu vou ter que jogar o som lá pra cima. Pra vocês poderem escutar. Roberto came back 15 minutes later. Vixe. A máquina de lavar vai sair correndo. Já, já. Vamos ligar o som daqui pra poder escutar. He found that his car had been damaged and that a few people had stopped Pra quem não conhece esse site, deixa eu baixar um pouquinho, não vou deixar tão alto não. the driver who had hit his Tesla. Opa, pardon. Esse aqui é da webcam, na verdade o que eu quero mexer é esse aqui, ó. Vou baixar ele um pouquinho. Here you can see people running out of the office building. A ideia deles é mostrar basicamente acidentes, quer dizer, diversas situações que rola com carros da Tesla. E carros da Tesla tem aquela gravação 360 graus, tá ligado? Grava a frente, as laterais e a traseira, então é top. This video was sent in by Rob X, who was driving on a main street when he witnessed this police chase on foot during the pandemic. Eita. Vou botar... Não sei se tela cheia fica melhor. Fica melhor, né? Caraca, é foda, vai correr como sendo policial, porque tu corre cheio de equipamento. É tenso, às vezes tu corre com 10 quilos a mais. Fácil.
This video sent in by Mr. Levizzle shows a guy giving the Tesla family thumbs up and showing Sentry mode that he parked far away so as not to ding this parked Tesla. Foi boa, foi massa, sim. This video was taken by a parked Model 3 in the California beach town of Coronado and sent in by an anonymous submitter. This clip perfectly explains why you shouldn't text and bike. Nossa. Será que bateu no carro? Fortunately, it looks like she mostly avoided damaging the car, and she didn't appear to be hurt very seriously. In the next clip, we see her dusting off her knees. É. This video was sent in by Só pra todos os efeitos, esse aqui são... Geralmente eles lançam um vídeo novo todo domingo. Esse domingo eles lançaram o top 50 de Crash, Fail, Road Rage e Tesla Autopilot vídeos. Que dura 1 hora. Então já comecei, eu tava no minuto 8 quando eu percebi que o vídeo era gigante. Eu falei, não, vou assistir numa live. Espero que o pessoal do Wham Bam não me dê um strike. Mas tá aí o site dele, ó. Como é que fala? O canal deles, Wham Bam Tesla Cam. Eu sou inscrito. E eu sempre dou o joinha. Nunca esqueço de dar o joinha. Joinha é importante, ajuda bastante. I don't give a frunk. Great username, by the way. And just wait for it. Que isso, velho? Tem um chip. This Model 3 actually Valeu. belongs to Tem um the chifre no citizen carro. Danny Duncan, who put this bullhorn on the front of his Tesla. É tipo aqueles carros, tipo, o bicho com Luggage compartment of the Tesla. a picape. Aí o pessoal põe essa parada também, é engraçado. This clip from Specchio Cycling shows him driving with autopilot engaged when this happened. Nossa. Ah. Autopilot blared warnings and engaged the brakes. We can see that the blue pickup truck up ahead slows down to turn left, and that the following cars weren't ready for that. This really shows the danger of tailgating. Tem que ligar a seta, galera. Não tem como você adivinhar que a pessoa vai virar pra esquerda. Você tem que ligar a Chris seta, was pelo amor de driving his Deus. Model X northbound on I-95 near Boca Raton, Florida, when he witnessed this bizarre accident. Isso aqui é um pneu? Caraca! Ah, era São aqueles pneu remold que às vezes estoura. Mano do céu, mano. Arregaçou com a... Destruiu ali. A suspensão dianteira ali, lado direito, tá destruída. Certeza. Fortunately, the driver never hit anything else and was able to move safely to the side of the road. Interessante, essa semana... Semana passada, 2 semanas atrás? 2 semanas atrás, eu fui a Cristalina. E eu passei num lugar que tinha acabado de acontecer exatamente isso. Explodiu um pneu de caminhão e ficou os pedaços no chão. Eu até levei um susto, porque eu vi um outro caminhão atravessando. Assim, eu falei, caraca, o que aconteceu? Eu comecei a frear, liguei pisca-alerta. Todo mundo começou a frear. Quando eu vi o caminhão, tava desviando dos pedaços de pneu do outro caminhão que tinha explodido o pneu. Sinistro. Tu pega um bagulho desse aí e destrói teu carro. Road. The wheel went flying after the pickup truck hit it, and we can see it bounce off the hood of the car in the inside lane. O cara conseguiu passar por cima do pneu. Por cima não, por baixo, no caso. Rick was sitting in traffic in his Model S in Charlotte, North Carolina one morning when he noticed a car. Só pra constar, eu acho que a maioria desses vídeos eu já assisti, tá? Esse último vídeo eu já tinha assistido. Alguns eu me lembro, outros não. Tipo, esse aqui eu acho que eu não assisti. Vamos ver. At the same time, the cars in front of him stopped to let a school bus out of a neighborhood street. Nossa, o ônibus escolar, ó, maluco. Tá. Preso. As the bus turned out, the speed Nossa car senhora. T-boned. T-bone.
tomou-lhe uma lapada. Luckily, no one on the bus was hurt, and the driver of the Ainda car bem. wasn't seriously injured. This video is from Andrew Miller, who was Pra todos os efeitos, que nem o cara falou ali, aquela faixa do meio é pra quem vai virar pra esquerda ou quem vai virar pra direita. Não era o caso do cara. O cara tava simplesmente passando todo mundo na loucura. E, meu irmão, tava errado. driving Basicamente. in the New Mexico desert when this happened. Não, vai cair um carro, mano. Tô até sentindo já. Ou não. Nossa, explodiu um pneu. Meus Deus. The front left tire of the truck blew out and sent the truck off the road. If we Caraca. slow it down, we can actually see the tire blow out. Consegue. Ó. Caraca, o bicho perde o controle instantaneamente, tu viu? O bicho tá indo junto com pra onde o caminhão tá querendo ir, fi. E freando loucamente. Andrew proceeded on his way when he saw that the driver had safely stopped. Bruce was driving his Model Y on autopilot in Nashville, Tennessee, when he found himself in the middle of a major accident on the highway. Conveniently, Bruce had his GoPro running behind his shoulder, which gives us a spectacular angle of the crash. But first, let's look at it from the beginning, narrated by Bruce's own words. From my work, after work, an incident happened on the interstate where there was a major car crash. We're talking probably more than 15 vehicles were involved in this total. Caralho, 15? And I was kind of right in the middle of all of it. The rain started pouring and there was an accident up ahead. A visibilidade tá... Nossa, meu Deus do céu. Vai ser muito carro um indo um atrás do outro. The cars in the fast lane were driving too fast to be able to stop in time. This was the result. Nossa. Pior que vem um atrás do outro, velho. Mesmo cara. Nossa. Galera. É o que eu falo com minha esposa. Toda vez que eu tenho que frear rápido, eu freio, porque eu já sei que eu vou conseguir parar. Eu já começo a olhar no retrovisor pra ver se o cara que tá vindo atrás vai conseguir parar, velho. Isso é importante, porque às vezes você freia antes e o cara não consegue parar e ele bate em você. Mas claro, que se você vê que o cara não vai conseguir vir de trás, vai te atochar, velho. Paciência, paciência. Deixa o bicho chapar em tu e tenta segurar o carro, porque não tem jeito, mas... Caraca, esse aqui vai ser brabo, fi. E o pior é que quando é um assim, é um atrás do outro. Nossa, olha como é que tá... Nossa, outro carro já viu atrás. Caralho. Que merda. Nossa, a galera bateu atrás. Ele começou a andar, ele começou a andar. Sim, ó, porque o Honda Civic tomou uma paulada nas costas. Caraca, literalmente ficou no meio de dois acidentes. Caralho. Nossa, eu tenho uma dashcam. Num dos meus carros eu tenho. No outro eu quero botar. Eu vou botar, na verdade. Nossa, ela... O cara desviando a galera. Eu desespero pra sair de perto. Não, tu quer sair da frente, velho. Se inscreve aí, galera. David's wife was driving their Model 3 westbound on I-10 when they saw a car suddenly brake and swerve into a semi-truck's lane for no apparent reason. Nossa. O que aconteceu? Ah, ele com certeza... O que aconteceu? O cara da frente entrou e fechou o cara? É, porque ele tá... Foi isso mesmo. Caraca, pesado esse aqui. Rapidinho, galera, deixa eu só pegar meu celular aqui, rapidão.
o celular. Foi mal, voltei. Estava esquerda em cima? Talvez fique melhor. Talvez atrapalhe menos, eu acho. Able to talk. There were no E ó, other meu celular aqui, passengers galera, pra dar uma in the olhada. car. David says it felt like it took forever before first responders arrived, but in reality, he thinks it was only about 10 minutes. He saw firemen carrying the jaws of life to the remains of the truck cab. After providing the dashcam video to the police, they decided to get out of there and let the professionals do their jobs. E aí, Cunha? Hoje eu tô fazendo um react antes de jogar aqui. Geralmente domingo, assim que eu começo a... que eu acordo, eu costumo vir dar uma escutada no... Escutada não, eu vim ver esse vídeo aqui do Wham Bam Tesla aqui. Muito bom, por sinal, viu? Recomendo. Muito bom. Eita. Tá, pô. The drunk driver claimed that she was cut off by a man with a trailer, but the video shows otherwise. The police officers told Matthew they couldn't determine whose fault it was until after they had seen the Tesla Cam video. E tem umas batidas espetaculares, viu, mano? Eu vou assistir aqui. Hoje eu tô querendo tava falando mais cedo aí. É um especial de top 50 batidas, videocacetadas e doideira. E, meu irmão, eu tô em 19 minutos. Eu tô assistindo tudo aqui. Se tu quiser acompanhar aí, fica à vontade, viu? Tô aí pra conversar também. A gente não joga mais junto, né, pô? Tu me abandonou, pô? Tu foi embora, pô? Eita, pô. Nossa. Caraca. Pô, o cara também tá de sacanagem, né? The Tesla driver suffered minor head injuries and the truck driver sustained severe leg injuries. O cara entrou de uma vez só, mano. Trollou pesado. The truck driver was found at fault and had to pay for the damage. Trollou pesadão. Wes Johnston is a frequent submitter to this channel and has been sending us videos since the beginning. A couple of months ago, he reached out and Nossa, olha o rasgo. Mano. Nossa, filha da mãe, velho. Olha só, velho, a faca, velho. Pessoa dessa não tem uma alma, não, mano. Não é possível. Não é possível. Pois é, velho. O bicho cortou pesado a frente ali, velho. E esse doideiro aqui, mano, com essa faca na mão, velho. Caraca, velho. Que nem eu comprei um carro novo. E, meu irmão, velho, nego já bateu, velho. Parece que é maldade, velho. Parece que é maldade. Na porta do lado do motorista, deram uma pancada no meio da porta. Não amassou. Porém, arrancou a tinta. Arrancou a tinta até o Prime, mano. Se brincar, foi até o metal. Eu vou ter que mandar pintar a porta inteira por causa de uma batidinha, mano. De um dentinho que fizeram. E outra não. E outra foi em cima da roda do lado do motorista também, só que na parte de trás. Alguém encostou um caminhão, alguma coisa assim, pesada, porque amassou a lata. Tem que levar no martelinho de ouro pra desamassar. Tipo, carro novo, velho. Sacou? Tipo, é o tipo de problema que você não tem com carro novo, sacou? Mas, velho, eu tô tendo. The police asked us to pull the video from YouTube since, according to them, it could have hindered the investigation. Now they're back from court, the case is settled, and we have even more information on what happened and why. Ah, eu liguei a webcam também. Tava sem webcam. Agora eu consigo fazer streaming de novo, né? Jogar e streamar. Aí eu... Caraca, a mulher parou do lado. Abriu a porta, saiu com a faca na mão e riscou o carro. O senhor tá de sacanagemzinha. Oxi. Oxe, a mulher é doida, é? Ele parou numa vaga dela no estacionamento público. Não existe isso, maluco. Que pessoal, velho. Tô falando que nega é fumado.
The next day, Sherry drove her Model Y to work at 7 a.m. Watch what happened about 30 minutes later. Nossa, essa mulher de novo, mano. If we slow the footage down, we can see that this woman had the knife ready in her hand. Ela já tá com a faca na mão, mano. Caraca, velho, nego é desalmado mesmo, velho. Assim, pelo que eu noto, assim, nos Estados Unidos, a galera tem um pouco menos de apego com os carros, tá? Um pouco menos. Até porque lá carro é um bagulho barato, né? Barato, assim, em relação ao salário deles, né? Não é que nem o nosso, que é um absurdo. Mano. Sherry parked far away from all other cars to prevent door dings, and this vicious individual went out of her way to damage the car. Wes and Sherry noticed while reviewing the Sentry Mode footage that the offender arrived 30 minutes after the car was parked and sat in her car in the parking lot for about 5 minutes before the attack. So it definitely seems like she spent some time planning it out. Ela ficou planejando. She then entered the back door of a nearby business to drop off some items. Then she returned to her car and drove away. Wes never imagined they would get such useful footage from all 4 of the Sentry Mode cameras. Sherry contacted the police and provided the footage which clearly showed the criminal's license plate number. The police arrested the vandal at her place of employment a few days later. She admitted to knifing the Tesla after being told about the video evidence. The woman chose to avoid getting a criminal record by settling out of court and agreeing to pay for the damages. She showed no Mulher remorse pilantra. and was angry about the Eita. Tesla taking her parking spot. Catarrina. If the case hadn't been settled out of court, she would have had to pay a $2,000 fine, and Sherry would have had to sue her in a separate civil action to receive compensation. Wes suggests as a tip to other Tesla owners who might find themselves in a similar situation, don't format the drive, and be sure to save the videos from all 4 cameras before and after the event. In this case, the other camera angles helped track down where the woman worked, leading to her arrest. This video was sent in from Erland, who was driving his Model 3 home from a Christmas celebration on Christmas Eve last year. Ixi, neve. Neve é brabo. Suddenly, he met this guy standing on the corner. Nossa. Alce. Caralho. O alcezão parado na quina ali, mano. Even a Christmas miracle. Isso eu não tinha visto, é novidade pra mim. Aquele da mulher eu já tinha visto, já. Desgramada, velho. Carolina, when he was unexpectedly involved in a major car accident. Keep an eye on the right side of the screen as David was approaching this interstate overpass. Nossa. Esse eu já tinha visto. Um bagulho doido. Não tem como desviar, tá ligado? From the off-ramp lost control, flipped and hit David's Tesla, pushing him into the oncoming lane. On the right repeater camera, we can see this Toyota in the lane next to David locked up its tires and missed the Nossa. overturned Jeep by mere inches. Esse cara aqui deu sorte, mano. O David já não deu muita sorte. David ran out of his car to check on the driver of the Jeep. Thankfully, everyone involved was okay, apart from being noticeably shocked by the accident. Cara, o que aconteceu? Será que ela errou a curva ali? Porque é uma curva, né? The repairs for David's Model X will cost $30,000 and will Nossa, take 30 mil 2 dólares. to complete. The other driver's insurance wasn't enough to cover that, so David had to utilize his underinsured motorist coverage to make up the difference. The police, medics, and fire department all responded to the scene. Caraca. Pesado. This is what's left of Nancy's Model 3 after he was involved in the accident we're about to watch. All the Tesla's passengers walked away from the accident, and the police said they were surprised that the cabin was basically untouched. Bem construído, talvez? Yancey was merging to the left lane when his friend in the passenger seat yelled, "Watch out!" He said there wasn't much he could do as they were going about 65 miles per hour. All he could do was slam on the brakes and hold onto the wheel firmly. He closed his eyes and braced for impact. Nossa, mano. Esse cara tá fazendo o quê, mano? Let's take a closer look at what caused the accident in the first place.
cara tá fazendo um U-turn no... Tá fazendo um retorno. Nossa. In response, he swerved towards the right, hitting the rail and losing control, hurtling towards traffic. The Dodge Charger driver had to be taken Valeu, to Cunha. hospital. Valeu pela presença aí. E ajuda demais. Se quiser aparecer aí, eu tô... Se bem que eu tô jogando muito jogo single player, né? Mas quem sabe aí mais pra frente eu não consigo jogar um multiplayerzinho. Eu realmente tô tendo muito tempo pra me dedicar, infelizmente, ao jogo. Kurt was driving with his family in their Model X in Houston, Texas when this happened. Nossa, não. O cara viu, velho. Não é possível, velho. Não. Não consigo falar assim, não. Não vi. According to the truck driver, who's around 17 years old, he didn't see Kurt coming. Kurt says he did his best to avoid the truck, but it still hit his side and they did a 360 before coming to a complete stop. He says he couldn't get the footage from the built-in Tesla cam because he has the MCU1 computer, which sometimes fails to record anything. Combinado, Cunha. Eu me lembro que você também tava um tempo sem PC, né? Quando tu tiver disponível aí, cara, me manda uma mensagem pra nós, Steam, pô. Eu geralmente tenho jogado à noite, viu? À noite é o meu horário de jogar, geralmente. Martin had parked his Model 3 Performance on the streets of Belgium. When he got back to his car, he noticed he had a rather unusual Sentry Mode event. Acho que não lembro disso aí. Ah, lembro. Martin says he's not sure what this lady was trying to do, but it sure looks like she knows about the Sentry Mode feature and that the Tesla is recording. Eles estão querendo disparar o laser do Tesla? Dando bundada nele? Tá certo. Diferenciado, no mínimo. This Model X owner was driving in Austin, Texas, Cachorro. when he Olha o witnessed his cachorro. dog running across Nossa, I-35, nossa. where the speed limit is 70 miles per hour. Nossa, mano. Bateu a cara do cachorro no carro, velho. Chasing after him, but unlike his dog, he stops to check for vehicles before crossing. Ele deu uma encostada. O cachorro encostou no carro lá, se você olhar em... Ah, não, caralho, passou perto, mano. Eu achei que o cachorro tivesse tocado o rosto na lataria, mas não. After making a left turn southbound on a two-lane road, this white SUV merged into the opposing lane of traffic rather than getting behind him. JE wasn't sure if he didn't realize it was the opposite lane or if he merged here Caraca, ele tá do outro lado. Tá na contramão. As they proceeded down the road and toward a blind corner, a pickup truck was heading toward them northbound. The white SUV noticed the pickup truck ahead of him, and rather than slowing down and merging into the southbound lane behind JE, he sped up. He merged in front of JE, nearly hitting both the pickup truck and the Tesla. Tom had parked his Model Y at an apartment building with secured parking in North Hollywood, California. Watch what happened when this Range Rover backed up next to the Tesla. Véi, tá muito perto, mano. Caraca, véi. E tem câmera traseira. Tem sensor? Não tô vendo sensor. Cara, quando não tem espaço, velho, vai pra frente, deixa a pessoa... Ah, não, eles estão querendo roubar. É pra roubar. É pra roubar, o cara já saiu com máscara. Certeza, mano. Olha lá, eles vão quebrar o vidro e vão levar. Fila da mãe. Unfortunately, Tom had left his phone in the car, so the car doors were unlocked. Não, velho. Por que o bicho deixou... Jesus. Mas também foi vacilo do cara, né, velho? Deixou... É porque o Tesla não tem chave. Geralmente você usa o celular, tá ligado? Aí seu celular tá perto, ele já abre, funciona. They also opened the trunk and went through Tom's belongings. In addition to stealing some things from there, they also stole his new iPhone Max 11.
Caraca, os bichos só perceberam que o carro tava aberto porque ele tava com os retrovisores abertos, velho. Que bosta, velho. É bom pra você saber quando o carro tá fechado, mas quando ele não tá aberto, o pessoal também sabe. Não tem nem o que fazer, né, mano? O bicho tá sem o celular. Porra. E eu acho que ele também tem a chave, viu? Ele também tem uma chave. Mas é a chave aquelas. And the Tesla's doors into the Range Rover. It's entirely possible that the Range Rover was also stolen. Finally, we see them get back into their car and leave the scene. Muito azar, mano. Acontece, a gente esquece às vezes o celular dentro do carro. Só quando o seu celular abre o carro, faz ele funcionar. Taylor was Aí é driving his problemático. 4-week-old Model Y on I-35 in Hickory Creek, Texas, when he passed this black Nissan Frontier pickup truck. Taylor changed lanes to allow lead-footed drivers to pass him in the fast lane. That was when the Nissan swerved into him. Oxi! Ah, ele mudou de faixa também. E o cara também. The video, Taylor says he couldn't even explain how the crash happened. Autopilot's traffic-aware cruise control was engaged, but it had no Olha lá, time to evade ele or entrou alert Taylor to the Nissan na in his faixa blind e o cara spot. também entrou na faixa. Nossa. Belo pancadão, mano. He says he's still in shock. He didn't see it coming. The Nissan driver lied to everyone and said he was just driving along when Taylor spun him out and put him into the wall. Nossa. Taylor didn't talk to the Nissan driver personally. He was too upset and sat. After the police arrived, he gave them the Tesla cam footage. The officer showed the Nissan driver and he instantly knew he was busted. The other driver was found 100% at fault for his aggressive lane changes and unsafe speed. Taylor's Model Y is being fixed now, and the repair estimate is about $4,000. Caraca, velho. É, tem que trocar toda a parte frontal, né, velho? Que nem o outro lá que foi $30 mil. Mano, preço de um carro bom aqui no Brasil. Foi o conserto do carro do cara. All of a sudden, this Hyundai sporting California plates pulled up next to him. The Hyundai driver proceeded to pull a gun and pointed at the Tesla driver. The Tesla driver ignored the Hyundai driver in an attempt to de-escalate the situation. The Hyundai driver started to drive around him, but then merged behind him. He says he never called the police or pressed charges, but he wanted to share the footage so others are aware of this person. When he noticed that the Hyundai was from California, he thought to himself, ah, that makes sense. O pessoal da Califórnia é maluco. Ross from Phoenix, Arizona. Tem alguma parada que eu não tô sabendo? He let his friend borrow his Model 3 while he was out of town. Watch what happened when his friend was stopped for a red light. Keep your eyes on this pickup truck. As the light turned green, Ross's friend hit the accelerator, but he didn't notice the truck running the red light. Nossa. Cara, He hit the truck behind se the fosse um carro normal, ele não tinha acertado esse carro. Ele acertou porque é um Tesla. Porque é um Tesla, porque é um carro elétrico, na verdade, né? Surprised how quickly they were able to get out of the truck to yell at his friend. The police who showed up to the scene were impressed that they could see the playback of the accident right in the Tesla. They made sure to write the truck driver a few tickets before leaving. The truck driver filed an insurance claim first, claiming it was Ross's friend's fault, but the Tesla cam proved that the truck driver ran the red light. His insurance fully covered the $12,000 repair bill. Vai fazer o It quê? took a month to repair the Tesla. The damage to the front end was extensive. Check out these pictures of the damage.
Ross had just gotten his Model 3 back when he sent us the video. He says it was a long month of waiting, but he's happy to be back behind the wheel. It all started when this P-plater, which is the Aussie term for a newly licensed driver since they have a P sticker attached to their vehicle, drove up next to the Tesla and threw something at it. If we slow down the footage, we can see clearly that the object they threw was an ice cream cone, but the submitter didn't know that at the time and thought they might have damaged the car. The submitter took off after the P-plater and the chase was on. They ended up driving dangerously through a shopping center. Pra que isso, gente? The submitter says he stopped following them once they ran a red light, and he realized his car already had everything recorded on the Tesla cam. When he got out to check the damage, he found out that it was just an ice cream cone they threw, so fortunately there was no damage to the car. He contacted the police to report the incident and included the Tesla cam footage as evidence, but the police ended up doing nothing about it. Pete had stopped at a red light in Sinal vermelho. Texas, in his Dá várias multinhas, pô. Just as the light turned green, he heard the sound of screeching tires before feeling an impact. Ixi. Tá, pô. Apparently, the young woman driving behind him didn't notice that traffic had stopped. She locked up her tires trying to stop and swerved between the two lanes. She managed to hit Pete's Cara, isso aí geralmente sabe o que é? Está naquele auxílio de direção, o filho da mãe deixa no auxílio de direção e acha que pode simplesmente parar de olhar pra pista, velho. Só que o carro não para de acelerar, mano. A besta. Although the damage to his Tesla only seemed cosmetic, the other driver's insurance totaled the car anyway and paid for a brand new one. In the end, Pete only paid $300 from his own pocket. We're glad everyone got out of this unharmed. It could have been much worse. While taking an impromptu trip to Dallas, Scott had parked his Model Y in a hotel parking lot overnight. That's when his laser had a negative effect in this situation. A man approached the parking lot like he was on a mission. He started pulling door handles to check if there were any unlocked cars. That's when the Tesla laser went off, showing the man that he was being recorded. Apparently, this made him furious. He decided to take out his rage on the poor, unsuspecting side view mirror. Police were notified, and about an hour later, the police reported they had caught the guy, as he'd broken into other vehicles and threatened hotel staff. An insurance claim has been filed, and Scott is still waiting to hear back about it. Cue up the dramatic music, please. Você passa? Jonathan lives in Burleson, Texas. There's an intersection near his house where these birds gather twice a year for about a month when the seasons change. Mano, olha o tanto, They mano. refer to it as the Birdmageddon. Caralho, velho. Os postes, mano, ali aqui, velho. No canto direito, mano. Poste lotado de pássaro, vai. Every day to get home. We all know what it's like to get bird poop on our cars. It's something you wouldn't wish on your worst enemy. Jonathan says he has to clean about 5 bird turds off his car every time he goes home. Jonathan, you the real MVP.
Chris was driving his Model 3 in Atlanta, Georgia, when he slowed down as a traffic light turned yellow. A BMW didn't even come close to making the light, and instead it hit the right rear section of a car making a right turn before ricocheting into a Mustang. Chris stayed at the scene and gave his contact info and the Tesla cam video to law enforcement, who instantly determined that the BMW driver was at fault. Let's stay in the not-so-wintry California for a while with this December video from Kevin, who had parked his Model S in Long Beach when Sentry Mode captured this event. Kevin says that all he could do was laugh when he watched this on the Sentry Mode player. He actually remembers passing these guys walking while he was returning to his car. It looks like he's taking out his wallet and putting cash on the car's frunk, and he seems to have plenty of money to spare. We're not sure what else he might be pulling out, though. One thing's for sure, these guys will definitely be asking Santa for a Tesla. Quem nunca tirou foto num carro mais top, né? De alguém que a gente não conhece. Trent was driving his Model Y on the highway outside of Apex, North Carolina one sunny day when he witnessed something he never thought he'd see. This looks like it's straight out of a video game. Up ahead we see a pickup truck swerving off the road, and it almost looks like he's aiming for that big jump at highway speed. Eita ferro. Nossa. The pickup gets some major hang time before putting its suspension to the test when it comes crashing down. Everything turned out okay, but Trent is pretty sure the pickup driver was on his phone when this happened. Mano, não é possível, mano. Não é possível que uma pessoa chegue a bater o carro porque ele tá no fone, no telefone, mano. Não consigo entender isso. Down a tollway in Colorado, when he approached this semi-truck going about 60 miles per hour in the right lane. Suddenly, the semi merged into Aaron's lane. Eita, pô. Nossa. When it hit Aaron's Tesla, the glass from the passenger side exploded throughout the cabin and all over Aaron. Mandou o bicho literalmente. Nossa. Where he swerved to avoid the cable barrier. Até uma agoniazinha. After yelling into his phone for a while, the truck driver came over to ask Aaron if his airbags had deployed. Aaron learned later that this was a question from the truck driver's insurance company, who was trying to determine whose fault the accident was. In the meantime, Aaron was stuck in the Tesla with the doors jammed shut. After first responders pried the doors open, Aaron was taken away in an ambulance. Aaron says that a year after the accident, he's doing a lot better, but not without a lot of challenges. Unfortunately, the Tesla was a total destruiu o carro loss. mesmo. É. Perda total, mano. Caraca. We can see here the right camera hanging loose from the car, and it reminds us of something out of a Terminator movie. James was driving in Dallas, Texas, just a few weeks after picking up his brand new Tesla Model 3. He'd been driving eastbound in the middle lane when this F-350 decided to make a left turn, right in front of him. This resulted in James T-boning the pickup. The driver of the F-350 told James that she hadn't seen him. She was driving unlicensed and uninsured, two things that law enforcement wrote her tickets for once they showed up to the scene. The Tesla was totaled, but thankfully James had uninsured motorist coverage, so his own insurance covered the accident. Mike had parked his Model 3 outside his office in Salem, Oregon, when a car pulled up next to his. A thief, notably with his pants pulled all the way up, exited the vehicle. Using a rock, the thief smashed out a rear window. With the alarm going off, he only had a second to grab a couple of small boxes before quickly driving away.
Fortunately, the boxes were empty, but this is a good reminder to not leave things in your car that a Não thief deixa, might velho. Não find deixa estar dentro do attractive. carro, não, mano. Mike É filed dor a de police cabeça. report and included the camera footage which had captured the thief's license plate and face. They were able to find and arrest him within hours of the incident. The Top, police aí officer sim. Mike spoke to had never seen É Tesla's isso que a gente sensor quer. mode footage before, and he confirmed that they never would have found and arrested the offender without it. Total repair costs for the window and door actuator came to about $600 US. Ed was driving his 2-week-old Model Y in San Francisco, California, doing about 70 miles per hour on the freeway when this Honda Civic came up behind him. Honda Bam? Não, pra quê? The initial impact caused Ed to spin to the left. Then the vehicles locked together, causing a spin to the right. The Honda then bounced off the center divider and hit Ed again, as we can see in the right camera, causing him to spin back the other way. The front camera shows Ed's perspective, as well as the reason why, if you're going to be in an accident, you want to be driving a Tesla. Notice the minimal body lean and quick recovery, which can be attributed to the low center of gravity, 50-50 weight distribution, and superior stability control response time of an electric drivetrain. Ed says it was the best spin-out scenario he could imagine and that he barely felt the impact, since the Model Y weighs 4,400 pounds, about twice as much as the Civic. Ed got out and asked the Civic driver if he was okay, and he responded by asking Ed if he had changed lanes and hit him, as if the accident had been his fault. It turns out that the driver of the Honda was under the influence, and he ended up being taken away in handcuffs. Hashtag Honda Bump. Ed's insurance company is trying to determine if his Model Y is totaled. Marisol was driving her 2020 Model Y Performance one early morning in Visalia, California, when all of a sudden an oncoming vehicle drifted into her lane. All her airbags deployed before she even knew what happened. As she attempted to pull to the right, airbags surrounded her like a Baymax hug. Looking out the window, she saw a tire rolling and thought her own Tesla's tire had ripped off. It actually turned out to be the tire of the vehicle that hit her, a Chevy Malibu. The left camera was hit straight on and stopped working on impact. The driver of the other vehicle took off on foot into some nearby orchards before the police arrived. Police are still investigating, and insurance has yet to determine if they'll be repairing her vehicle or writing it off as a total loss. Marisol purchased her Model Y as an early birthday gift for herself. She says it certainly paid off, as it may have saved her life. The Tesla cam footage also proved to her insurance and the police who was at fault. Marisol named her car Zeus and took this picture in case this was the last time they saw each other. This submitter was driving his Model 3 late one night on a freeway in Los Angeles, California. This was the day after he saw a video titled "The Worst Drivers in the World," in which we revealed that Dodge drivers were voted the second worst drivers in the world in a poll we ran. He couldn't have imagined what would happen next. The submitter was overtaking slower-moving cars that were causing traffic. As he puts it, there was no reason for all this traffic so late at night. One of the cars he overtook was a Dodge Challenger, whose driver didn't like this and decided to speed up and try to catch up with him. As their speeds got higher, the Dodge driver tried to overtake the Tesla on the right when this happened. Puta que pariu. The Dodge rear-ended another car at very high speed, and they both ended up smashing into the concrete barrier. Ah, está muito rápido, mano. O outro carro levantou, mano, no impacto. Tu viu isso, mano? On the rear view camera, we can see that the Tesla and the Dodge both passed this SUV on either side, and the collision happened when they both tried to merge in front of it. The submitter says he noticed that the Dodge disappeared from his mirror, but it was only once he got home that he learned the true magnitude of the crash. We haven't found any news related to the accident, but we hope everyone's okay.
We can't tell their exact speed from the footage, but we're sure this accident could have been avoided at a lower speed. Please be careful out there. This video was sent in from a Model X owner in Japan. Can you think of a Japanese car brand infamous for making cars that bump into other cars? That's right, here we can see a Honda approaching. Get ready for some bumping action. Honda The Bam. Honda merged without indicating over a solid line and crashed into the Tesla, which swerved onto the curb to avoid a worse accident. Luckily, only the Honda's mirror hit the Tesla, and by the looks of it, the woman driving the Honda is waving her hands as if to say, #HondaBump. Tá certo. Tristan was driving his Model X on the Garden State Parkway in Cranford, New Jersey, when he noticed cars up ahead swerving to avoid a wrecked car in the leftmost lane. Nossa, o carro girando ali na Cars lost control and crashed as they were trying to avoid the accident. As Tristan came closer, he saw that they were actually trying to avoid a woman who had been ejected from the wreck and was lying in the middle of the road. He quickly moved his Tesla to block traffic and protect the woman from getting run over. Tristan activated his hazard lights and started waving at approaching cars to slow down. Caraca, mulher. As soon as he was sure that all cars behind him had stopped, he got out to check on the woman. It turned out she was a nurse. She was conscious and able to speak, but she had both a broken arm and a broken leg. Tristan calmed her by holding her hand while he called 911. In the meantime, the drivers who had lost control while avoiding the wreck started reversing back to the crash site. The driver of the black Lexus was a Union County Sheriff's officer, and he also called in the accident before directing traffic around the crash site. Seconds later, a doctor with a first aid kit stopped and checked on the woman. Tristan kept holding her hand and promised that he wouldn't leave her side. Caraca, a mulher tava no chão, mano. Next, Pesado. a pickup truck stopped and an off-duty emergency medical technician jumped out and headed to the crash site. He was wearing shorts in the middle of a cold January. This just confirms that medical workers are in fact superheroes. É, meu bicho também é bem gordinho, né? Moments later, first responders arrived. The doctor and the sheriff's officer cleared a path for them to come through. Wham Bam Bam. The emergency responders just kept on coming. New Jersey State Police, Cranford Police, ambulance, fire department, even tow trucks. Um pouquinho fora minha webcam ali em cima. Vou arrumar depois. Está um pixel pra esquerda. It's crazy to see all these people running around while Tristan stays with the woman the entire time. Vou dar uma ajustada aqui. Aí agora tá maravilhindo. Tristan found it very lucky for the woman that an EMT, a doctor, and a sheriff's officer all happened to stop within 1 minute of the accident. Based on Tristan is actually the founder of the New Jersey Scary Accident, and it warms my Foi o heart. último esse aí, galera. Muito bom, muito bom. Fica a dica aí, quem quiser. Wham Bam Tesla Cam, viu? Esquece de dar o joinha e compartilhar. Muito bom, viu? Todo domingo, acho que domingo e quarta, acho que eles mandam. E aí, quem a gente vai jogar? A gente vai jogar. Vamos ver quem a gente vai jogar. Ó, tem alguém... Não, não é uma pessoa que eu costumo jogar. Ontem eu joguei Cyberbug.
Acho que eu vou continuar o Horizon. Terminando a expansão. Ver. Nessa. Gostou? Eu tô falando aqui que eu tô fazendo stream. A bichinha nem tchum, tá ali. Desmaia. Você não tá passando. Não, amor. Passa atrás de mim, não. Já. É, não, deixa eu dar mute aqui, vai, passa. Eu tô gravando. Eu tô ao vivo. Não, isso tá focado mais em mim, né? Mas. Ixi, o jogo travou, gente. Cortei minha câmera aqui. Não, amor, não fica aqui não. Não, amor, eu vou ligar. Eu tô fazendo streaming. Ai, até comédia, Adriano. Deixa eu subir aqui. O jogo deu pau, galera. Não sei o que foi, não. Só sei que deu pau. Tô esperando. Tá desligado por enquanto. Neném realmente tá acabada. Ih, vou ter que matar o bicho de novo. Deixa eu botar direita, esquerda abaixo, que acho que vai ficar melhor pra vocês. Esquerda acima. Ah, Mostre, chefe, o que tem atrás dela. ai, peladão, mano. Beleza, vou ligar a câmera de novo, galera. Rapidão vai dar um pause aí. Continuar, vamos lá. Concluiu a segunda expedição. Que isso, é corrupção? Que parada é essa? Passaram desde que estive aqui. Desde então, o Daemon dominou tudo. É como uma infecção. Atacando todas essas máquinas. Tudo está diferente. Deturpado. O caminho que usei para chegar até a voz não existe mais. Encontraremos outro, Áurea. Eu prometo. Tudo bem. Então vamos. Sim, acabar com isso. Tá certo. Descendo.
Podia estar matando, roubando. Mas só tô pedindo seu view. Lá. Nossa, mano, quase que eu caí agora. Recarregar minhas armas, né? Por aqui. Vixe, para vir daqui, mano. Não vejo como fechar a ventilação daqui. Acho que uma flecha destruiria aquilo. Fogos e raios. Esse é um abrigo de máquinas, não pessoas. Estou com você, irmão. Ficaremos apenas o tanto necessário. Bom, temos que atravessar aquele muro. Nossa, que mentira, mano. Está bem, Eloy. Nossa, não acertou a mulher, mano. Como vai passar por aquelas chamas? Talvez eu consiga destruir aquilo. Não, larga, moço. Preciso calcular direito. Nossa. Mano. Ah, tem um arco elétrico ali, mano. Pronto. Uma dessas teias deve me levar para o outro lado. Olha, ela tá no ar. Preciso fechar o bico. Nossa, eu desci bem no lugar Mas eu tinha que descer aqui, senão eu não ia conseguir. É ali mesmo. Isso deve me levar lá pra cima.
Vamos ver o que isso faz. Deu certo. Aí vem eles. Não, não. Parece que preciso atravessar para estender a ponte. Passar por cima e eu me solto lá de lá. Certo. Agora eles atravessam. Podem vir, é seguro. Eu acho. Eita, oxi. O que aconteceu? Caraca. Estão nervosos mesmo. Como ela era antes do Damon acabar com ela. O que é isso? Exploit realizado. Contenções ignoradas. A qualquer humano. Meus sistemas foram afetados por um malware Damon de origem desconhecida. O rastreamento de rotas confirmou a designação da entidade Hefesto. Ele deve ser detido a todo custo. Sociades. Você configurou esta instalação para construir mapas. Recaptura iminente. Anexei dados adicionais a esta mensagem. A voz está falando conosco. É uma gravação. E um aviso. Hefesto. Mas ele fazia parte do Zero Dawn, parte da Gaia. Esse nome te soa familiar? Ah, sim, mas... não sei o que ele está fazendo aqui. Talvez a voz nos diga se tiver mais mensagens dela. Talvez tenha razão. Vamos prosseguir. Máquinas sendo feitas. Como a voz disse. Garra frias. E muitos deles. Vou procurar uma passagem.
Oh shit. Sei não, acho que vai ter que cair na porrada, hein? Tô tomando. No. Beleza, tem que fazer com calma também. Essa foi feio. Máquinas sendo feitas. Como a voz disse. Garra frias. E muitos deles. Vou procurar uma passagem. Tenha paciência. Isso me dá abertura pra acertar bem no... Bosta. Dessa vez eu não vou ser trollado não. Calma aí. Em vez de segurar o cara, eu vou espalhar 1 milhão de armadilhas. Que a luz azul. Caraca, tá bravo esses bichos. Esse arco aqui. Nossa.
Nossa. Morri no mesmo ponto. Beleza, 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 beleza. Máquinas sendo feitas, como a voz disse. Garro frios. E muitos deles. Vou procurar uma passagem. Trocar aqui. Ah... É o seu fim! Ah, mentira, mano. Preciso levar Olha e Yara daqui pro outro lado.
Me ajuda, Jesus. Mano, não entendi foi nada agora. Eu matei os dois. Eu matei não, né? Os caras me ajudaram mais do que eu. Teve um que eles quase mataram, né? Vamos ver, né? Oi, neném, você acordou? Você tá quietinha aí? Já saiu do quarto. O pai não escutou você saindo do quarto. E aí? Vem cá. O que você tá mexendo? Você quer ir, mamãe? Deixa eu abrir o pó. Rapidão, galerinha. Vou abrir pra você. Se eu chegar no próximo save point ali, galera, eu vou ter que parar. Neném acordou. Como é que é? Fico. Eu só chegar no save point aqui. Só liberar o pessoal aqui e eu vou. É 5 minutinhos no máximo, aí eu já vou ficar com ela. Isso deve dar certo. Pronto, que dá pra eles passarem. Calma aí, eu já tô indo já. E agora? As paradas que eu geralmente uso. Isso que eu esqueça. Descer agora, mano. E outro painel. Pronto, cheguei no save point. Galera, vou parar aqui. Mas valeu aí. Ver se mais tarde eu consigo fazer uma livezinha, mas se não der conta pra completar esses minutinhos. Minha ideia era fazer umas 2 horas, mas não deu. Deu 50 minutos de vídeo e 30 e poucos agora de jogo. Mas é isso.